Start. Yes. Okay, so வணக்கம், welcome to Crack Physics. I'm audible, right? எல்லாருக்கும்? Yes sir, no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Is it clear? Board clear, right? Yes? Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, so very good evening to everyone. Okay, it is a Saturday. Okay, so assignment நான் already post பண்ணிட்டேன். Okay, tomorrow you have an exam. Okay, so அதுவும் நான் post பண்ணிட்டேன். So tomorrow உங்களுக்கு 9 o'clock அது link வந்துரும். So exam start பண்ணிக்கங்க. Okay, it is a 30 question. Okay, that is an announcement. Okay, everything it is an announcement. Okay, so இதை நான் inform பண்ணிடணும். Okay, be ready for the exam. So 30 question, total 30 question, weekly test. Okay, so 50 question in what is that, beta gamma function, 50 question in what is that, classical mechanics இது வரைக்கும். So today's class வரைக்கும், so Lagrangian வரைக்கும் நாளைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, தயவு செய்து மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஈஸியான ரெண்டுமே டாபிக், ஈஸியான டாபிக். அப்படின்னா பார்த்தனா நீங்க 1 by 1 கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்லாம் நீங்க படிக்கவே வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணா போதும். யூ கேன் ரைட் எக்ஸாம், யூ கேன் ரைட் த டெஸ்ட். ஓகேங்களா, ஸோ நமக்கு ஈஸியான டாபிக் என்னென்ன அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ், கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். அப்படின்னா இங்க 10 கொஸ்டின் வந்தாலும் யூ கேன் ஆன்சர் தஸ் கொஸ்டின். 10க்கு 10மே நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, 20 மார்க்ஸ் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ற ரெண்டு டாபிக் என்னது, மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் அண்ட் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ டுமாரோ இட் இஸ் டெஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு 9 to 9 கிளாஸ் இருக்கு, டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நீங்க எந்த டைம்ல வேணா நீங்க டெஸ்ட் எழுதலாம். பட் முன்னாடி எழுதிடுங்க. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஐ கிவ் த டைம் இட் இஸ் 50 minutes நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, 30 கொஸ்டின் 50 50 minutes. ஸோ இது அதிகமான டைம். தயவு செய்து இது டைம் பத்தல அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. ஓகேங்களா, 20 கொஸ்டினுக்கு 45 minutes நான் 3 கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணல சார். கமா மேம், நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், உங்க ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது தான் என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு 3rd standard போறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டேபிள்ஸ் எழுதுறீங்க வச்சுங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். என்ன பண்ணா ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் எழுதுறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். 3rd 4th standard போறீங்க, அதோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எழுதுறீங்க. 5th standard 6th 7th 7th நான் எப்படி எழுதுறீங்க, ஃபாஸ்டா வரும் இல்லைங்களா, சேம் திங். ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. டைம் நான் குறைச்சிட்டே வரேன், உங்களோட ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு 3 மணி நேரம் தான் எக்ஸாம். ஸோ அந்த 3 மணி நேரத்துல 150 கொஸ்டின் நாம எழுதணும். அப்படின்னா சால்வ் பண்ணணும், டிக் பண்ணணும், எல்லா ஒர்க்கும் நமக்கு இருக்கும். மென்டலா டிப்ரெஸ் ஆகும். இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு தான் அந்த 3 மணி நேரத்துல குட் மார்க், நல்ல மார்க் வாங்க போறோம். அப்படின்னா ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபேஸ் த டைம் மேனேஜ்மெண்ட். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். தயவு செய்து இப்ப இருந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட். சார் மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தானே, அப்படிதானே சார்? எஸ் மேம், பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன் மட்டும். ஓகே, நீங்க மெமரி பண்ணாலே நீங்க டிக் டிக் டிக்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அதாவது மினிமம் ஒரு 1/2 hour முன்னாடி எக்ஸாம் முடிச்சிடலாம். ஓகே, பட் கிவன் வாட் இஸ் த டைம், இட் இஸ் 50 minutes நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க 1/2 hour முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு 20 minutes என்ன பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. நீங்க போட்டதெல்லாம் கரெக்டான செக் பண்ணுங்க. தட் இஸ் அ ப்ராப்பர் வே ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைமை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றது ஒரு ஐடியா. ஓகேங்களா, ஏன் அப்படின்னா 1/2 hour முடிச்சுட்டு நாம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னா 1 மார்க்கும் உங்களுக்கு வெரி டிஃபிகல்ட். அப்படின்னா உங்களோட சீட்டை நிர்ணயிக்கும். என்னோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், தட் இஸ் நத்திங் பட் 0.03%. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ இதனால நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி தட். ஸோ நிறைய எக்ஸாம், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கும் எனக்கும் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் 1 mark டிஃபரன்ஸ். ஸோ 1 mark டிஃபரன்ஸ்ல அவங்க இட் இஸ் 473, நான் என்ன வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஸோ 169. இதுதான் ரேங்க். பாருங்க, 1 மார்க்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா 0.1 மார்க்கும் நம்மளோட ரேங்கை நிர்ணயிக்கும். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் டிட்டர்மைன்ஸ் தட் ஆல்சோ. திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஸோ நம்ம 1 மார்க்கும் அந்த 1 மணி நேரம் யூஸ் பண்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். லாஸ்ட் மினிட்ல நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் 1 மார்க்கும். ஏன் அப்படின்னா 1 மார்க்னால உங்களுக்கு வேலையும் கிடைக்கும், 1 மார்க்னால வேலையும் போகலாம். You should be careful about that. Time management proper improve பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, improve the time management. That is a small announcement. Okay, so நாம டப்புனு முடிச்சிடலாம். Okay, so today we will discuss that. So நிறைய ப்ராப்ளம் டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So we will start with the class. Okay, before that, good evening to everyone. Yes, நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா we will start. Good evening sir. Yes, good evening. Yes, it is good evening. Good evening. Good evening. Sir. Yes sir, நீங்க சார் தான் சொல்லணும். ஓகே, 2 பேர் தான் சொல்லிருக்கீங்க. குணசேகரன் சார், செந்தில் சார், தயவு செய்து முடிச்சிருங்க. குட் ஈவினிங் சார். சார் குட் ஈவினிங். ஓகே, ஸோ நீங்க ரெண்டு பேர். எஸ், good evening to everyone. Okay, so we will start with what we discussed last class. Then today we will discuss what is the topic we are going to discuss. Okay, last class la discussion பண்ணோம் அப்படின்னா
we started with சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். Constraint பார்த்தோம். Yes, different types of constraint. Then it is what is that? The element principle, and also we started with what is that? Principle of virtual work. Principle of virtual work. Principle of virtual work. So எல்லாமே discussion பண்ணலாம். Now what we are going to discuss, என்னோட டார்கெட் என்ன, நம்மளோட டார்கெட் என்ன கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல I told that. What is our target? என்ன டார்கெட்? எதுக்காக இதெல்லாமே படிச்சு வந்தோம்? Equations of motion. Equation of motion and calculate பண்ணணும். That is our target. So that we are going to calculate the equation of motion using Lagrangian formalism. So we are going to start with the Lagrangian formalism. Today's class, we are going to discuss everything. So I'll start with the basic idea of Lagrangian. Okay, and also I'm moving into the problem of the application of the Lagrangian. Today class, we will discuss this very important session. Either namakku problem kepanga. This is very important thing. So we will start with Lagrangian equation of motion. Okay, I'll write here. Okay, so இது இந்த இடத்துல கிளியர் இருக்கு இல்லைங்களா? Yes sir. Yes sir. இங்க எழுதிட்டாங்களா? Yes, இங்க. Yes, okay sir. Okay, so Lagrangian. So Lagrangian formalism. This is very important thing. Formalism. Formulation or else nothing but Lagrangian equation. This is very important. Okay, so Lagrangian equation நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி, because the Lagrangian is a function of this very important thing. நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? So Lagrangian எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, first point is nothing but Lagrangian is a function of this very important thing. Okay, so it is nothing but it is a cube. That's very important thing. Okay, I am writing that fully. So Lagrangian, ஏன்னா இது நமக்கு தெரியும் போதுதான், you never forget Lagrangian is a function of because நான் எதுக்கு Lagrangian equation calculate பண்ணணும்? To calculate equation of motion. So we are going to derive that what is the Lagrangian equation. So Lagrangian என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, Lagrangian is a function of this very important idea. So L is equal to this very important is a function of Q. So Q ங்கிறது is nothing but position. This generalized coordinate. This very important thing. Q. And also it is a function of generalized velocity. And also it is a function of t. This is very important. In the t, it is not a variable, and t is nothing but I took as a fixed one. At a given time, I am going to calculate that. Very, very important. At given time, so what is the change in position and change in velocity in at given time? So we can say it is nothing but instantaneous. Very important thing. At a given time, so instantaneous, I am going to calculate equation of motion of the corresponding particle using Lagrangian equation. Lagrangian is a function of what? Generalized coordinate and velocity. That's very important thing. So Q it is a generalized coordinate. Generalized coordinate is very important thing. Then Q dot is nothing but generalized velocity. Okay, so that's very important thing. Velocity. So we can define the generalized velocity by define dq divided by dt in the or else we can say Q dot. Understood, right? You're getting my point? So if it is ice particle, I am representing I. So here is ice particle, I am representing everything is a ice particle because we are calculating system of particles. That's why we are representing it as ice particle. First step, no? So now what is the Lagrangian? We should know that what is the generalized coordinate. First, then generalized velocity, then we will discuss another physical quantities one by one. I start with the generalized coordinate. Okay, what is the generalized coordinate? Then what is the dimension of generalized coordinate? We'll discuss one by one. So if a generalized coordinate is because it is nothing but it is a system of particles. Okay, so I'm considering the system R1. So it is a coordinate. Okay, this nothing but R1. Another particle is R2. Another particle is R3. R is X, Y, Z. X1, Y1, Z1. R2 is X2, Y2, Z2. Because it is considering system of particles. So generally, I represent this R is the position vector of ice particle. That's very important thing. Is equal to the R is a function of Q1, Q2, so on in the very Q1. It is nothing but position vector of the corresponding ice particle. Or else we can say it is nothing but generalized position vector of the ice particle. That's very important thing. Either the time of the differentiate what you will get? Time of the differentiate it's nothing but what is the velocity? Yes, it is a generalized velocity. Okay, that is the answer பண்ண try பண்ணுங்க.
even if you know the answer, so try to answer this. If you mistake you can rectify the understand this one. Generalized velocity I'm reference telling you vi is equal to generalized velocity எப்படி represent பண்ணலாம் r dot represent பண்ணலாம் yes or no, because r dot ங்கிறது dr by dt or q dot represent பண்ணலாம் ith particle or q dot represent பண்ணலாம். This very important thing. So if represent பண்றேன் அப்படினா summing over very important thing, I vary from 1 to n because ith particle, so that is nothing but dou ri divided by dou. This very important thing, just write yes dou ri divided by so dou qk. This very important thing, so qk dot plus this very important dou ri divided by dou t. This very important thing. Okay, so what is the generalized velocity? Because we have to solve this one using chain reaction, but not direct availability. So what is it? So generalized velocity is nothing but what is that? Qi dot. So ri dot qi dot is equal to summing over dou ri divided by dou qk. Okay, q dot k plus dou ri divided by dou t is nothing but generalized velocity. This So very k important answer போடுறோம், suffix k am போடுறோம் because it is a corresponding particle. ஓகேங்களா, இது ith particle சொல்லும்போது இங்க என்ன இருக்குன்னா corresponding coordinate ith particle ஓட coordinate. Yes or no? Yes or no? இங்க பாருங்க, Okay, sir. இது என்ன அப்படின்னா generalized coordinate, இது generalized coordinate. அப்படின்னா dou ri by அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the corresponding ith particle ஓட புரிஞ்சுங்களா, அந்த ith particle ஓட பொசிஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் another coordinate பொறுத்து. அப்படின்னா இங்க பாருங்க, so இது system of particles, understand this one. So it's good question ma'am. So if I is நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so only ith particle இந்த சிஸ்டத்துல ith particle, that is nothing but dou ri. I can dou ri, yes or no, or else we can say ri, yes or no, ith particle. அப்படின்னா இந்த ith particle இது எல்லாமே generalized system, yes or no. அப்படின்னா இங்க இருந்து எந்த கோஆர்டினேட்ல இருக்கும், that is nothing but q coordinate, yes or no, generalized coordinate. இது ஜெனரலா பேசுறது, இது பர்టిక్యులரா நான் பேசுறேன். என்ன சொல்றேன்? Everybody Okay, point? sir. Yes, Yes. that's an idea for that. Yes. Okay. So இப்ப பாருங்க, so question என்ன அப்படின்னா what is the dimension of this two things? Very important thing. Okay, for a generalized coordinate, this very important idea. Okay, the dimension of generalized coordinate, because நான் சொல்லிட்டேன் it is a position vector னு சொல்லிட்டேன். What is the dimension of the position or dimension of the length? Because நான் position vector அப்படின்னா what is the dimension? What is the unit of the dimension? What is the unit of the position vector? L What is the what is L? What is L? length meter. What is the meter? Okay, SI unit is nothing but meter. What is L? It is a dimension, it's a length. So, but in the generalized coordinates, it is a need not to be dimension of length. That's very important thing. So, very important idea, generalized coordinate. Okay, so this very important thing, it is a need not to be dimension of length. Is need, this very important is not to be the dimension of length. This very important thing. ஏன்னு பார்க்கலாம், it is dimension of length. This very important thing. ஏன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா because I'm considering the system of particles. So if I consider system of particles, okay, so first particle இங்க எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா see here, it is nothing but first particle ஓட position vector தான் எடுத்து. So இதனோட எப்படி represent பண்ணலாம், இதை length represent பண்ணிடலாம் because from the origin it is a length. அப்படின்னா another part, இந்த particle when it is motion இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so இங்க இருந்து நான் இங்க பாருங்க because I'm considering everything I'm considering from the origin. So இதை represent பண்றதுக்கு எனக்கு length வேணுமா, or is any other quantity? So இந்த இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு is it only the length is sufficient? No. என்ன வேணும்? No. It is nothing but we have to calculate Angle. angle எனக்கு வேணும். அப்படின்னா so இதை நான் என்ன சொல்லலாம், இந்த நான் மெஷர் பண்றதுக்கு நான் length சொல்லலாம், இதை மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம், theta சொல்லலாம், angle சொல்லலாம். அப்படின்னா we cannot say generalized coordinate length இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, theta இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It may be a theta, it may be a length. Understood, right? Because it is a system of particles. You're getting me? The system of particles சொல்லும்போது we cannot take as a generalized coordinate as a length, the dimension of length. Understood, right? Or else the dimension of angle. புரிஞ்சுங்களா? Angle. So என்னவா இருக்கலாம், length இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்னவா இருக்கலாம், angle இருக்கலாம். Understood, right? You're getting me point? Yes. So this is very important. Generalized coordinate is need not to be the dimension of length. This is very important conclusion of this. Yeah, because it may be a length, it may be an angle. Next one, generalized coordinate over the corresponding third one, generalized velocity, generalized force. We can go to system. Okay,
generalized force. எப்படி define பண்ணலாம் அப்படின்னா generalized force. So GK is nothing but generalized force. இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நாம we are going to define, because நீங்க பாருங்க நான் velocity define பண்ணிட்டேன், then radius what is that position vector define பண்ணிட்டேன். Now I'm going to call it what is the generalized force. Okay, so we can call it generalized force. That is nothing but I vary from 1 to m. So SI is very important. Dou Ri divided by dou Qi. This is very important. Dou Qk. So because it is a case particle, case system. So k number of systems, particularly I am taking ith particle. K number of system, k number of particles, I am taking only the particular ith particle. So that is nothing but generalized force. இப்ப பாருங்க, both dimensions are same or different. சொல்லுங்க பாருங்க. Is it same dimension? Just I am taking the force instead of force, because GK is the generalized force. Is it force dimension? Check. Is it force dimension? No. Why it is not? Why it is not? That's very important thing. Understand this one. இங்க பாருங்க, இது dimension of என்ன சொல்லலாம்? It Force. is a dimension. It is a force. What about this one? Is it dimension of length? Velocity. It is not a velocity. Dou Ri divided by dou Q. Sorry. I told it's nothing but dou Ri அப்படினாவே it may be a dimension of Position. length, it may be a dimension Or of angle. angle na சொல்லலாம். அப்படினா so we cannot generalize coordinate. It is need not to be dimension of force. Very important thing. அப்படினா this very important thing. So due to this இத மட்டும் இருந்துச்சு அப்படினா we can say generalized coordinate is a dimension of force. But இங்க சரி, yes, generalized force is dimension of force na சொல்லலாம். But in the quantity இருக்கறனால so we cannot say that generalized force, this very important, is need not to be the dimension of what? Dimension of, yes, it is nothing but it is a force. Yes, okay, so be strong. Okay, so there is an idea for that. Okay, so any doubt at the so what is that? Generalized force Some. is need not to be the dimension of force. Okay sir, அப்ப எதோட dimension இருக்கும்? We'll discuss that. Okay, so curiosity, ரொம்ப curiosity இருக்கீங்க இல்லைங்களா? Yes. So இப்ப பார்க்கலாம். It may be in a dimension of torque. Okay, so it may be dimension of torque. But we'll discuss that. Yes, ma'am. Dimension of work. Dimension of work. Yes, this is good. We'll discuss that. அப்படின்னா நான் generalized force நான் எடுத்துட்டேன். Understand that? Okay. இப்போ நான் generalized dou Qk அப்படின்னா it is a generalized coordinate. Okay, generalized coordinate. So இப்போ dou Qk is the dimension of, very important thing, dimension of length na. Okay, so generalized force Tk, okay, generalized force, okay, இது பாருங்க, generalized coordinate is the dimension of length ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா generalized force நான் என்ன சொல்லலாம் is the dimension of force சொல்லலாம். புரிஞ்சுங்களா? எக்ஸாம்பிள் இதுவே delta Q, generalized coordinate, is a dimension of angle அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா is a dimension of angle. Okay, அப்படின்னா generalized force என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா generalized force is a dimension of, this very important thing, it is a, so இங்க பாருங்க length na it is a linear force, angle அப்படின்னா what is the force, what is the corresponding force? Torque, rotational force. Yes, angular force is nothing but what is the torque. புரிஞ்சுங்களா? நான் generalized force என்ன சொல்ல முடியாது, dimension of force சொல்ல முடியாது. But எப்ப நான் dimension of force சொல்லலாம் அப்படின்னா the generalized coordinate is the dimension of length இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say generalized force is the dimension of force னு சொல்லலாம். Whereas generalized force, generalized coordinate is the dimension of angle இருந்துச்சு அப்படின்னா generalized force என்ன சொல்லலாம்? It is the dimension of Torque. torque னு சொல்லலாம். Understood, right? You are getting my point? Yes or no? Yes or no? So condition is very important thing. புரிஞ்சுங்களா? Yes or no? So this root to condition option கொடுத்துருவாங்க. Okay, if the dimension எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா if generalized coordinate is the dimension of length, then corresponding generalized force is the dimension of what? கேட்கலாம். The dimension of, it is a force. எதனா ஆப்ஷன் கேட்பாங்க, that is nothing but force. இதுவே generalized coordinate is the dimension of angle அப்படின்னா generalized coordinate is the dimension of angle na, what is the generalized force? Is the dimension of Torque.
It is nothing but torque. But we cannot say the generalized force in need not to be dimension of what? Length. Length. Length and Length or angle. ankle. Generalized Angle. force. It is dimension of, it is need not to be Force. dimension of force. புரிஞ்சுங்களா? Force. அப்படின்னா generalized force that force dimension of force ஆக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சார்ஜாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா generalized force எப்போ force இருக்கும் அப்படின்னா coordinate என்னவா இருக்கணும், லென்த்தோட டைமென்ஷனா இருக்கும். Length That is an idea for that. Yes sir. Yes sir, no? You're getting my point? இது வரைக்கும்? Yes, sir. Yes sir, no? Yes, this is an idea for. இது நமக்கு கேட்ட question, so we should understand this one. So in the question, this is very important. இப்ப பாருங்க, this very important idea. Okay, so இப்ப நான் எடுத்துட்டேன். So see, understand this. இப்போ நான் generalized coordinate எடுத்துட்டேன். Okay, this is very generalized coordinate. So if I multiplying the generalized coordinate or generalized force and generalized coordinate, so I'm multiplying that. See here, so generalized force is GK dot delta QK. The force into displacement, what is that? Work done. What is the force? It is nothing but it is a work done. This is very important. Abhina, we can say it is the product of generalized coordinate and generalized force is that dimension of what? It is a dimension of work done. Understood, right? That's very important. Purusingla? Yes, sir? Yes, sir. Yes, that's very important thing. So generalized force and coordinate, generalized coordinate, it is a dimension of work. That's very important thing. So now I'm going to define this, all those things. Now இதை solve பண்ணும்போது எனக்கு final equation என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so if I use the D-element principle, I'm applying all the solution, all the concepts in this generalized force. எனக்கு final solution கொடுக்குறேன். The final solution, I'm writing that final solution, a very important solution. So dou Ri, so dou divided by dou T, that's very important thing. So d divided by dt is equal to dou T divided by dou Q dot, is very important thing, minus, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So dou T divided by dou Q is minus, so G is equal to 0. That's very important thing. அப்படின்னா இங்க பாருங்க, Tங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is nothing but kinetic energy. Kinetic energy, this is very important. It is very important solution. Okay, so I'm representing the important solution. So what is that? D. So solunga paakala, d by dt dou T by dou Q dot minus dou T by dou Q minus Ek is equal to 0. Right, okay. What is that? What is that? Generalized force. Force. Yes, it is a generalized force. It is a QP. Okay. If we know that one idea, so now force எப்படி define பண்ணலாம் in terms of potential? Can anyone tell me what is the relation between potential Minus and del force? V. It is nothing but minus del V, or we can say dou V divided by dou Q I. Yes or no? Because the potential is a function of what? எதை மட்டும் தான் இருக்கும்? Is the difference only Position. It is a position. What about the potential with respect to time? Zero. It is a 0. The potential with respect to velocity Zero. is also 0. Okay, அப்படின்னா the potential is a function of what? Potential is a function of Position. of what? Position. It's a position only. It is very important. அப்படின்னா இதுக்கு பதிலா நான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்ல, because we can write generalized coordinate gk is equal to minus dou v divided by dou q. Yes or no? You're getting my point? இப்போ gk பதிலா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்ல, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். try to substitute everything. So substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Substitute and tell me that. So இங்க substitute பண்றேன். இங்க பாருங்க, d by dt. Okay, so dou t by dou q dot. Okay, the next one. Yes, சொல்லுங்க. Yes, இங்க பாருங்க. Yes, so minus dou t divided by dou q minus, so இங்க ஒரு already minus. Yes or no? So minus into minus என்ன ஆயிரும்? Plus உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Plus, so dou v divided by the dou q is equal to 0. So check பண்ணுங்க, everyone. Check. Yes, sir. Yes. So எல்லாரும் கரெக்டா வந்துருச்சுங்களா? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yeah. Okay. So here it is very important. அப்படின்னா, so this very important. இங்க பாருங்க, dou q இதுவும் என்னது?
It is a dou q because dou divided by dou q, dou divided by dou q because it is a position. Can I take this dou divided by dou q common எடுத்துக்கலாங்களா? So I'm taking yes. minus is also common. ரெண்டுக்கும் minus நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா see dou by dou q ரெண்டுக்கும் minus எடுத்துட்டேன் என்ன இருக்கும்? So t T plus V. minus v is equal Oh, to minus, 0. yeah. Is equal to 0. Okay, same thing. d by dt dou t divided by dou q dot. So inga minus t இருக்கு. That's why I multiplied. So I'm subtracting the minus t. So இப்ப பாருங்க இதை எடுத்துட்டு போய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா t டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். வெலாசிட்டி எடுத்துட்டு போய் பொட்டன்ஷியல் கூட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So நம்ம சேம் ஈக்குவேஷன் எனக்கு எடுத்துறீங்களா? Yes sir, getting my point? Yes. Yes. So this t minus L is t minus v is nothing but Lagrangian. Yeah. It's very important. Yes or no? So what is that? It is a Lagrangian. Lagrangian is different. Yes. புரிஞ்சுங்களா? So இப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடும்? So d by dt சொல்லுங்க மேம். Dou L divided by dou Q by dou Q dot minus dou L by plus Q equals L by 0. dou Q is equal to 0. So this very important thing, it is nothing but Lagrangian equation. This very important thing, another Lagrangian equation. Question நமக்கு கேட்பாங்க. So what is the Lagrangian equation of motion? d by dt dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q is equal to L by dou Q is 0. equal to So 0. that's nothing but, yes, Lagrangian equation. Understood, right? You are getting my point? அப்படின்னா Yes. so Lagrangian எதை பொறுத்து இருக்கு? Velocity பொறுத்து இருக்கு. And also Lagrangian is a function of what? Position. It's nothing but it is a position. Position. Now, what is the dimension of the Lagrangian? Dimension of the Lagrangian. என்ன சொல்லுங்க பாக்கும்? What is the dimension of the Lagrangian? Energy. It's nothing but SI unit is nothing but energy. That energy, the dimension என்ன சொல்லலாம்? This very important thing. Dimensional. What is that? kg. That is nothing but meter mc square. Okay. So L square t power minus 2. This nothing but dimension of the square. The dimension of the what is the Lagrangian? Because it is energy. சரி எப்படி எனர்ஜி வரும் சொல்லுங்க. Because Okay, okay. energy. Okay. Yes sir. அப்படின்னா நான் சொல்லிருந்தேன் ரெண்டு குவாண்டிட்டி ஏன்னா தேர்ட் குவாண்டிட்டி வருது அப்படின்னா இதோட okay. இதோட டைமென்ஷன் இருக்கும். இப்ப புரியுதுங்களா எதுக்காக டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணணும்? Yes sir. Yes sir, yes sir. Powerful tools to understand the physics clearly. So இப்போ இந்த equation என்ன சொல்லலாம்? Lagrangian equation. So in the Lagrangian equation, that's very important thing. Can we write the Lagrangian as a polynomial? Because we are writing as a c minus v. So Lagrangian, so this very important thing, Lagrangian என்ன அப்படின்னா is a holonomic. That's very important. Holonomic, and also it is a conserved one. So conserved. So because see, it is a total energy of solid. That's very important thing. So இது என்ன சொல்லுன்னா the conserved Lagrangian equation. That's very important thing. It is a conserved Lagrangian equation. Lagrangian. So note பண்ணிக்க. It is a conserved Lagrangian equation. Conserved. Okay. Conserved Lagrangian equation. Okay, so what is the question கேட்கலாம்? What is the Lagrangian formula? Lagrangian is equal to L plus T or L minus T. Yes. So what is the T minus V? So what is the answer? T minus V. Then what is the corresponding equation of motion? D by dt dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q. Dou L by dou Q is equal to 0. So in the equation என்ன சொல்லலாம்? The conservation of the Lagrangian equation. Understood, right? Any doubt இப்ப வரைக்கும்? Yes sir. No, If it is a non-conservative, it is a non-conservative. So if a non-conservative அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா see, right? This very important thing. Non-conservative system. Yes. So இங்க பாருங்க is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா it is a conservative system. See, understand this. So if it is equal to 0, it is a conservative system. If it is a conservative system, எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so same thing. So I'm writing the non-conservative system. Okay. So d by dt dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q. Okay, so is equal to the generalized force. That's very important. Okay, it is a non-conservative system. It is a conservative system, the corresponding Lagrangian equation. Non-conservative system, the corresponding Lagrangian equation of motion. Yes, sir. We are getting my point. Everyone. Any doubt? Yes, Sir, one. Yes, சொல்லுங்க.
Sir, on the d by dt, first t minus v எப்படி சார் வந்துச்சு? எங்கமே இங்கீங்களா இதுங்களா? அதான் சார். இந்த t மட்டும் இருக்குங்களா? t இருக்குங்களா? be careful now. Explain பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. சோ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் இது கூட மல்டிப்ளை பண்றேன். இந்த டோ பை டோ கியூ டாட் கூட உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்படின்னா டோ டி டிவைடட் பை டோ கியூ டாட் மைனஸ் டோ வி டிவைடட் பை டோ கியூ டாட். அப்படின்னா இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல். இது என்னது? வெலாசிட்டி இல்லைங்களா? அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியலை வெலாசிட்டியை பொறுத்து டிஃபரன்ஸ் பண்ணா என்ன? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன? 0. What is zero? Why? What is the reason? Because it depends on position only. Yes, one position. So it is zero. Equation not to worry about that. So because we equating these two things, that's why I'm writing the t minus. Understood right now? சார் இங்க ஃபோர்ஸ் 0வா இருக்கறனால கன்சர்வேட்டிவ்னு வருது அப்படிதானே சார்? No, if equation is conserved, அப்படினா பாருங்க energy is conserved. என்னது? yes சொல்லுங்க. அங்க நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கீங்களா? அது ஈக்குவல் டு ஜெனரலைஸ்டு ஃபோர்ஸா இல்ல மைனஸ் ஆங்க சார்? It is generalized force. Actually, it is a minus of is equal to 0. Okay, so if it comes this side, எனக்கு இருக்கும் is equal to. Yes, sir. Okay, sir. Yes, that's my idea for that. Yes, sir. No? Any doubt? No, Yes. sir. Yes. So some another variable, so we can put it as a constant. Okay, this is very important. It is a constant. That's very important. So check the dimension. So because here M L. Okay, fine. No need to worry about it because everything. Okay, so it is only what is the conservative and also holonomic. Holonomic. This is very important. So conservative and holonomic. This equation. Understood, right? Any doubt if ever come? I will check it as a minus or 2. Yes, it is a plus. Okay, any doubt if ever come? You're getting my point? எல்லாருக்கும் அப்படினா இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the Lagrangian equation? Lagrangian equation. d by dt of dou L by dou q dot minus dou L by dou q is equal to 0. Equation of motion. What is the Lagrangian equation of motion? I am asking that Lagrangian equation. Lagrangian is equal to t minus v. This is very important. Lagrangian is equal to t minus v. The Lagrangian equation of motion, what is that? Lagrangian equation of motion. d by dt of dou L by dou q dot minus dou L by dou q equal to 0, conservative, holonomic. Yes, conservative and holonomic. It is non-conservative and holonomic. d by dt. That is equal to tgk. Dou L by dou q dot minus dou L by dou q is equal to generalized. That is nothing but that is a non-conservative. So if we multiply, we will get second order differential equation because d by dt. Second order differential equation is second order differential equation. This is very important. Lagrangian equation of motion is nothing but second order differential equation. Two times differentiate panna. And also to calculate this differential equation is very difficult. Apna or advanced of because it is a second order differential equation. Okay, second order and the second order differential equation. Okay, so and second order differential equation. It is a second derivative. Any doubt if ever? Any doubt? Yes sir. Once kinetic energy, potential energy, we can substitute that in this equation. We can call it equation of motion. Equation of motion. What is the equation of motion? To calculate acceleration, velocity. This is another equation of motion. Any doubt if ever? No, Yes sir. sir. No, sir. Yes, there is an idea for the Lagrangian. Okay, so we are going to discuss that. What is the application of the Lagrangian next? Understood that? If I were to doubt, what is the dimension of the Lagrangian? What is the dimension of the Lagrangian? What is the dimension of the Lagrangian? Energy. Energy. What is the energy? L square t L power square t minus 2. t power minus 2. That is nothing but the dimension of the Lagrangian equation. That's very important thing. Understood, right? Any doubt? Happy now? So can I process all those things? Yes, sir. Yes. Yes. So Q dot nine. Yes, sir. So Q dot nine dq by dq dt. by dt. This Q double dot nine d by d square dt. q by dt. Acceleration. Acceleration. Apna is nothing but velocity. Velocity. What about this one? Acceleration.
acceleration. That's very important. Yes, sir. That's very important. So based on this, we will solve the problem. Application of the Lagrangian one by one. So here it is the final of the concept. Okay, Lagrangian. So formalism. This is very important thing. Can I have this one also? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So I'll start with the, how to write the Lagrangian. Then we'll solve the problem. Okay. Yeah. One by one. Solve. Okay. So application of the Lagrangian. Application of L. What is L? Not love. Okay. Lagrangian. Okay. Lagrangian. Yes. Okay. We will discuss the one by one. Okay. First, I'm using the Cartesian coordinate. Understand it is a Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. What is the Lagrangian? I'm going to call this Cartesian coordinate. Cartesian coordinate is a variable x, y, z is a variable. Apina, it is a position vector. This is a velocity vector. Velocity is x dot, y dot, z dot. Why not That's very important. Yes, z dot. Apina, Lagrangian is velocity. So Lagrangian is nothing but c minus v. Yes, sir. What is the c? Kinetic energy. Kinetic energy. Yes, kinetic energy. So kinetic energy is half mv square. Apina 1 by 2 m v square. One dimensional x square. But it is X three dot dimensional. square. X dot square plus y dot Plus square y dot plus square plus z dot z square dot square. minus v. Yes, sir. So maybe position solita apina. The potential is a function of x and y z arikla or else another variable arikla. But I'm writing that x and y. Apina, the potential is also function of x variable, y variable, z. Understood, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Polar coordinate. Polar coordinate. So polar coordinate na any variable? What are the variables? R theta. R and theta. R theta. Yes, r and theta. That is a variable. Apina, the very important thing r and theta. So I'm writing the r and theta in terms of x and y. So it is a two-dimensional. In your particle radius, it is x, it is y, which makes angle theta. X r cos theta, y r sin theta. X are getting my point? So same, I'm writing the equation L is equal to T minus V. So 1 by 2 m. X dot square r dot. That's very important thing. Okay, so I'm writing that differentiation. So even I differentiate x dot near. Okay, so I'll give that directly so that you can understand clearly that. Okay, so no need to worry. So even I differentiate first the problem I solve then no need to worry about it. So we will directly I'll give the solution of that. One problem solve. X dot is then dot. So because r is a variable, theta is also a variable. I'm writing that. Okay, so x is equal to 9. Okay, so you will understand clearly. So x is r cos theta. R cos Okay, it is theta. q. Is v. Okay, I'm differentiating that. X dot is u v dash. R dot Sin theta minus sin theta. Okay, so theta dot. Because explicit function. Purusingla, sin theta, theta dot. Purusingla. Getting my point? Yes. I'm writing one more time. So u dash v. U v dash plus u dash v. V u apply இதை differentiate பண்றேன் minus sin theta theta வை differentiate பண்ணா theta dot with respect to time பொறுத்து differentiate பண்றேன் that is nothing but dx by dt is equal to so இது ஒரு term முடிஞ்சிருச்சு next என்ன பண்றேன் u dash v அப்படினா r dot cos theta yes sir yes, ready sir. point yes அதே மாதிரி y dash சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும் same thing I'm going to do so y cos theta theta dot plus r dot what is that sin theta yes sir it getting my point Yes, sir. yes sir Yes, sir. so now the solution square பண்ண அப்படினா எனக்கு final solution என்ன கிடைக்கும் அப்படினா so you can take it homework so இத differentiate because it is x square plus y square right so இத square பண்ணுங்க what you will get final solution okay so r dot square plus r square theta dot square that's very important thing minus v r theta yes sir no? Are you getting my point
So Yes, what is this? So sir. polar coordinate or Lagrangian சொல்லுங்க பாருங்க. What is the polar coordinate Lagrangian? 1 by Polar 2 m r coordinate squared plus r squared theta dot squared minus v of r comma theta. r comma theta. It may be an r comma theta. It may be a theta. It may be not. Just I'm writing r comma theta. So what is the polar coordinate of Lagrangian? 1 by 2 m r dot By square 2 plus r m r square dot theta squared dot plus r square squared theta dot squared minus v. minus v of r comma theta. Yes, that's it. So can I drop this one? No need to solve this one. Memory பண்ணிருக்கு, that's it. Yes. 1 minute, Can I sir. drop this one? Yes. சார் இதுதான் ரொம்ப குழப்பம் சார் r dot r squared theta. Okay. So time இருக்கும்போது நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. Yes or no? Okay sir. Yes, ma'am. So can I drop this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So next என்ன அப்படின்னா, see. So third one, polar coordinate போட்டோம். Next என்ன coordinate? Cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate. So what is the cylindrical coordinate of a variable? Rho phi z. It is rho r, you can put r r theta Phi z. z. அப்படின்னா இப்ப பாருங்க, so writing the Lagrangian equation L is equal to g minus v. So 1 by 2 say m r dot square r square phi dot square plus z dot square Yes, is is minus r rho r phi z. So you can write it as a potential as it is saying. So if so write that. So what is the Lagrangian for cylindrical coordinate? 1 by 2 m r dot square plus r squared phi dot square plus z dot square is minus v of r theta r phi z. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is the Lagrangian for cylindrical coordinate? 1 by 2 m r dot squared plus r squared phi dot squared plus z dot squared minus v r minus theta. v. Yes, that is my idea. Just park you know எல்லாத்தையும் கேட்பேன். You have to answer this எல்லாத்தையும். Next, spherical polar coordinate. So you have to remember that c minus v is equal to 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square minus v Minus r v theta and phi. R theta and phi. So it is a Lagrangian for spherical polar coordinate. Okay, so you have to remember 1, 2, 3 and 4 coordinates. This very important thing. Okay, either which we are going to solve this. Okay, different coordinate system, different equation of motion solve control. Okay, so if I Cartesian coordinate or Lagrangian, so Lagrangian L is equal to t minus v. The corresponding conservative system or equation of motion is nothing but d by dt dou L by dou q dot minus dou L by dou q is equal to 0. It is a conservative and holonomic. So if it is a Cartesian coordinate 1 by 2, L is equal to 1 by 2 m r x dot square plus y dot square plus z dot square v is equal to is a function of x and y itself. Okay, next one is a polar coordinate. So 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square minus v of r theta. Okay, next one is cylindrical coordinate 1 by 2 m r dot square plus r square phi dot square plus z dot square minus v of r rho phi z. It is spherical polar coordinate is equal to 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square into not into, so minus v r theta and phi. Yes or no? So yara solli mudichirunga. Come on, so who will answer? Cartesian coordinates 1 by 2 m x dot squared plus y dot squared plus z dot squared minus v. Polar coordinates 1 by 2 m r dot squared plus r squared theta dot squared minus v. Cylindrical coordinate 1 by 2 m r dot squared plus r squared pi dot squared plus z dot squared minus v. Spherical polar coordinates 1 by 2 m r dot squared plus r squared theta dot squared plus r squared sin squared theta pi dot squared minus v. Yes, ma'am. That is good. Anyone? Yes, I'll ask. Okay, Vidya ma'am, இருக்கீங்களா? Vidya ma'am? Okay, sir. இருக்கீங்க. Okay, சொல்லுங்க ma'am. Okay, so Lagrangian equation என்ன? Lagrangian equation of motion. Then what is the corresponding Lagrangian for different coordinates? Come on. Okay, sir. Lagrangian equation of motion is equal to t minus t. Cartesian coordinate x y z க்கு 1 by 2 m into x dot square plus y dot square plus z dot square minus b. Polar coordinate r comma theta equal to 1 by 2 m into r dot square plus r square into theta dot square minus b. Cylindrical coordinate r phi z இதுக்கு வந்து 1 by 2 m r dot square plus r square pi dot square plus z dot square minus v. Spherical polar
square plus r square theta dot square plus r square sin square theta pi dot square minus D. Yes, ma'am. Good, ma'am. Chandra sir, இருக்கீங்களா? Yes, good, ma'am. Super, ma'am. Chandra sir. Chandra sir. Yes, sir. Yes, come on, sir. நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்கள்ட்ட. Okay, sir. Regular Lagrangian equation L is equal to T minus B d by dt dou L by dou Q K minus dou L by dou Q equal to 0. Cartesian coordinator 1 by 2 m x dot square plus y dot square plus z dot square minus v x comma y comma z. Polar coordinate r comma theta 1 by 2 r dot square plus r square theta dot square minus v r comma theta. Cylindrical coordinate 1 by 2 m r dot square plus r square pi square plus z dot square minus v r comma pi comma z. Cylindrical polar coordinate 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta pi dot square minus v r comma theta comma pi. Yes, sir. Come on, sir. Good, sir. Super. ஏன் எக்கோ வருது உங்ககிட்ட ஆக்சுவலி நான் பேசுறதே எனக்கு கேக்குது இருக்குல்ல. Yes, sir. No, any doubt இப்ப வரைக்கும்? Understood, right? What is that application? Now we are going to solve this thing, the Lagrangian for a different coordinate system. So இது எல்லாமே so once it is learned, okay, so you can remember else we have to solve this problem. Okay, இப்ப வரைக்கும் ஏதாவது doubt இருக்குங்களா? Any doubt? Yes, sir. No? No, sir. Yes. No, so it sir. is the first application of the Lagrangian என்ன அப்படின்னா so it is a simple pendulum. Simple pendulum. Okay, simple pendulum அப்படிங்கிறது what is the constraint of simple pendulum? What is the constraint? What is the constraint Theta. of simple pendulum? L. What is the constraint? holonomic Huh? Holonomic constraint? Only holonomic constraint? and Holonomic, rheonomic. Is it rheonomic? Scleronomic, sir. Okay, I'll give the Does option. not depends on Okay, time. the- Spring Yes, pendulum simple- depends on It time. is a constraint. Yes, it is a constraint, the corresponding constraint, holonomic, non-holonomic, and the spheronomic. Holonomic and rheonomic. The holonomic, spheronomic. Holonomic and dissipative. Which one is? You have option for the answer. Okay, what is it? Constraint, சொல்லும்போது what is the constraint? Answer try பண்ணுங்க. Holonomic constraint. One is the holonomic? Holonomic, scleronomic. Yes, it is a spheronomic. Spheronomic. Yes, because the length does not depend on time. So, if you see, எடுத்துட்டு அப்படின்னா, if it is a simple pendulum, the length is fixed, it does not depend on time. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will oscillate. So, it is a degree of freedom. What is the degree of freedom? One degree of It freedom. is a, Theta. yes, it is only one degree of freedom is nothing but theta is nothing but degree of freedom. This is very important thing. So, here is nothing but x coordinate, here is nothing but y coordinate. So, இதோட Lagrangian என்ன அப்படின்னா, so this very important thing you have to remember that. So, L is equal to the simple pendulum Lagrangian L is equal to no need to solve this problem. Okay, the equation of motion solve பண்ணலாம். அதுதான் நமக்கு கேட்பாங்க. So, 1 by 2 m L square theta dot square. So, what is the formula? L is equal to 1 by 2 m L square theta dot square minus, that's very important thing, mgl 1 minus cos theta. So, what is the equation? First equation, I'll write this clearly. Okay, so you can tell you. So, L is equal to, so general formula, L is equal to 1 by 2 m L square theta dot square minus mgl 1 minus cos theta. So, what is the equation of Lagrangian? So, for the corresponding simple pendulum. Okay, what is the formula? L is equal to 1 by 2 m L square theta dot square minus mgl 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Cos theta. That is the Lagrangian equation. Now we have to call it equation of motion. அப்படினா இங்க பாருங்க, இது kinetic energy, இது என்ன சொல்லலாம்? Potential energy. That's all. Because minus of potential energy. Now I'm going to solve this equation. So we have to calculate equation of motion. So equation of motion, we have to calculate acceleration. Okay, எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா, theta. First we have to write d by dt. So dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q is equal to 0. அப்படினா இங்க thetaங்கிறது Qங்கிறது என்ன இங்க? So what is the Q?
Which one is the variable here? Q is equal to what? Which one is the variable here? The position coordinate சொல்லிட்டேன். Okay. The generalized coordinate, it may not be the dimension of length. என்னவா இருக்கலாம்? It may be an angular. Angle. Q ங்கிறது dot. அப்படின்னா இப்போ என்ன எழுதலாம்? So Q dot ங்கிறது இங்க theta dot. Q ங்கிறது இது theta. Yes or no? You're getting my point? So now I'm going to differentiate. Now dou L by dou theta dot. பாத்துங்க. Theta dot இங்க இருக்கா? So I'm going to differentiate. So L ல எதை பொறுத்து differentiate பண்ணா theta dot பொறுத்து differentiate பண்றேன். Differentiate பண்ணது பார்க்கலாம். Come on. So 1 by 2 m L square theta dot square differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2 theta dot. 2 theta dot minus வேற எங்க theta dot இருக்குன்னு பாருங்க. Is there any theta dot? There is no theta dot. அப்படின்னா it is constant is equal to 0. That is புரிஞ்சுங்களா? So 2 cancel எனக்கு ஆன்சர் வந்துரும். அப்படின்னா பாருங்க m L square theta dot எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes or no? Yes. Yes. So next என்ன கால்குலேட் பண்றேன்? dou L by dou theta கால்குலேட் பண்றேன். dou L by dou theta ல கால்குலேட் பண்றேன். அப்படின்னா இது theta dot 0 ஆயிடும். இங்க theta இருக்கு இல்லைங்களா? theta dotனா theta dot மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். thetaனா theta மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்படின்னா இங்க பாருங்க இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். Because minus okay mgl okay முள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன் so that you can understand clearly. So பாருங்க minus mgl minus இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன் minus எல்லாத்தையும் முள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன் plus mgl cos theta இல்லைங்களா? அப்படின்னா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? is equal to 0 because there is no theta. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். mgl cos theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin theta. Minus sin theta. So now I'm substituting in this equation d by dt. Okay, so what is m? M L square theta dot. Next, inga minus, right? Because minus of dou L by dou theta ங்கிறது minus dou L by dou theta. So inga minus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு. Plus mgl sin theta is equal to 0. Yes or no? Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. இங்க பாருங்க I'm differentiating inside I'm differentiating m L square. இப்ப பாருங்க dt divided by dt d divided by dt theta dot எப்படி எழுதலாம்? எப்படி எழுதலாம்? Theta double dots. Double dot. Yes, good sir. Theta double dot plus என்ன சொல்லலாம்? mgl sin theta is equal to 0. That's it. It is the equation of motion. So common இருக்கிறது cancel பண்றேன். cancel என்ன கிடைக்கும்? theta plus ஒரு L இருக்கும். g by L sin theta is equal to 0. That is nothing but equation of motion of the simple pendulum. Yes or no? The acceleration எனக்கு வேணும் அப்படின்னா see acceleration if you want to call it acceleration is equal to minus g by L sin theta. So if the sin theta simple pendulum sin theta it is a very small theta value. So sin theta we can write as a theta. Yes. So theta double dot minus g by L theta, that is nothing but equation of motion. Understood, right? Yes, sir. So this TRP la question, what is the equation of motion for the simple pendulum? So what is the Lagrangian for simple pendulum? So 1 by 2 ml square theta dot ml square theta dot square minus mgl into 1 minus cos theta. Cos theta. So what is the equation of motion? Theta double dot Theta double plus dot d by L theta is equal to 0. Theta equal to 0. Is equal to 0. That's very important. Understood, right? அப்ப நான் sin period அப்படினா sin period is equal to 2 pi root of L by G. Note பண்ணி. Any doubt இப்ப வரைக்கும்? Yes or no? Come on. எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, any doubt இப்ப வரைக்கும்? யாராவது மிஸ் ஆயிருக்கா? Any doubt? No, sir. Yes. No, sir. Confirm? Yes. So பிரியங்கா மேம் இருக்கீங்களா? Priyanka ma'am? No? Fine. Okay. So there is an idea for the generalized coordinate. Nandini ma'am? Sir. Yes, சொல்லுங்க ma'am. So what is the triple pendulum, Lagrangian and equation of motion? L is equal to 1 by 2 m L square theta dot square minus mgl 1 minus cos theta. Equation of Theta motion? double g by L sin theta.
Yes, theta that's double dot fine. Yes. L theta into 2 pi root of L by G. Is equal to 0. Okay, this is very important equation. Okay, na? Yes, It is equal to 0 polar apina. So physically it is a wrong. Physics students, it is a wrong thing. Okay, very important because it is an equation. It should be an equation. Okay, na? So next equation is apina. Second one, a linear harmonic oscillator. This is very important thing. Linear harmonic oscillator. Apina linear harmonic oscillator apina. It is nothing but this is nothing but linear harmonic oscillator. Okay, என்ன ஆகும் அப்படின்னா so it is nothing but it is a mean position. Okay, so என்ன ஆகும், it will move into extreme position, negative into the extreme position. Okay, so it is nothing but it will oscillate. Okay, this is very important. So இதோட Lagrangian என்னன்னு பார்க்கலாம். Then we will move one by one. So L is equal to, try to answer 1 by 2 m x dot square. X double. Why we are writing x dot square? Why it is a x dot? Why it is a x? 1 1 by dimension. m is square. Yes, it is nothing but one dimensional. That's very important. Good man. Minus 1 by 2 k x square. What is the k here? Force constant. That is nothing but force constant. Minus 1 by 2 k x square. So it is a Lagrangian equation. What is the Lagrangian formula? 1 by 2 m x dot 1 by square 2 m minus x 1 by dot 2 square k minus x 1 by square. 2 k x square. Yes. So பாருங்க, calculate பண்ணுங்க dou L by dou Q dot dou x dot calculate பண்ணுங்க, dou L by dou x calculate பண்ணுங்க, substitute பண்ணுங்க equationல. Tell me what is the corresponding equation of motion. Second solve பண்ணுங்க, எவ்வளவு update ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். mx double dot plus kx equal to 0, sir. Mx double dot Plus kx equal to 0. Equal to plus 0. kx is equal to 0. Yes, good man. That's the equation of motion. Set பண்ணுங்க. Mx double dot good man. That's a good. So Mx double dot plus kx is equal to 0. Plus kx. Check பண்ணுங்க எல்லாரும். Yes, so இப்ப பாருங்க. Yes, sir. Check. Yes, it's good man. So இப்ப பாருங்க. I'm writing the kx double dot plus k divided by m. X is equal to 0. What is k divided by m? It's nothing but Omega. omega. What is omega or omega square? That's very important thing. So it is nothing but omega square. Angular, what is the angular? Velocity. Is it velocity, angular velocity? Angular velocity is angular frequency. Frequency. Oh, Sir, Okay, this is the frequency. angular frequency. This is very important thing. Omega is equal to 2 times dark k divided by n. Okay, fine. தப்பு பண்ணுங்க, அப்பதான் நமக்கு தெரிய வரும். Don't worry about it. ஓகேங்களா? So தப்பு பண்ணும்போது நீங்க இந்த தப்பை எங்க பண்ண மாட்டீங்க, எக்ஸாம்ல பண்ண மாட்டீங்க. You should be careful about it. Good man. Okay, தப்பு பண்ணுங்க, don't worry about it. ஓகேங்களா? தப்பு பண்ணா மட்டும் தான் கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் தப்பு பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்ல போய் மிஸ்டேக் ஆகும். You have to do the mistakes. ஓகேங்களா? So mistakes makes men perfect. அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Yes, yes sir. So Yes, can I sir. solve this one? Solve பண்ணலாமா இது? Or else no need for it. No need. Yes, no need. Good man. Okay, so take a formula, solve பண்ணுங்க, check பண்ணுங்க. That is the equation motion. Okay, so it is a TRB question. Okay, Polytechnic TRB, Polytechnic 2017 question. So what is the corresponding Lagrangian equation of motion? அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்? So there is nothing but x double dot plus omega square x is equal to 0. That's very important thing. Okay, that is the equation of motion. Next என்ன அப்படின்னா, so I'm going to move into the third one. Third is nothing but, so LC circuit, what is the Lagrangian equation for LC circuit? LC circuit ஓட Lagrangian equation of motion we have to solve it. So இப்போ very important thing, நான் இங்க யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா, it is a position. Yes or no? Position vary ஆயிட்டு இருக்கு. But when I use the Lagrangian, okay, because LC circuit, LC, what is L? Inductance. It is an inductance. This is very important thing. It is an inductance. What is it? LC? Capacitor. It is a capacitance. Okay, so inductance, then it is a capacitance. So capacitance and inductance. Okay, so in that நான் என்ன சர்க்யூட் கொடுக்கணும்? So it is a direct current or indirect current? Direct current கொடுக்கணுமா indirect current கொடுக்கணும்? So direct current or alternative current? Alternating. It is alternative. Why it is alternative? Inductance we are using. AC. AC. Why it is Inductance. AC? My question, understand? Why it is AC?
Sir, inductance opposite. Inductor. Inductor. But நான் first என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்? கெபாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Circuit least allow Does not allow. It does not allow. Yes, sir, that is a good idea. Yes, that is a good idea, sir. It never allows the DC current. It allows the AC current. That's very important. Yeah, அப்படின்னா the capacitance என்னாகும் store ஆகும். எப்ப அப்படின்னா positive cycle, negative cycle என்னாகும் discharge ஆகும். So Discharge. because capacitor is a device which stores the what? Energy or what is that? What is it? Energy. எதை store பண்ணும்? Charge. What is the store? Charge. Yes, it is nothing but charge. Yes, it is a charge. அப்படின்னா which one is a variable here? Which one is a variable? Generalized coordinate. Which one is here? பாருங்க, position is a variable. இங்க என்ன variable இருக்கு? என்ன change ஆயிட்டே இருக்கு? Frequency. Charge changes. Very Charge. important thing. Charge is a coordinate. Understood, right? So Q ங்கிறது என்ன இங்க? Charge. Understood, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ஏன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, ஸ்டோர் ஆகுது, சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது, டிஸ்சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது, டிஸ்சார்ஜ். அப்படின்னா சார்ஜ் எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு? Time பொறுத்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. That is very important equation. So that L is equal to the Lagrangian 1/2 to L. Lagrangian, what is the instead of mass, because the inductance is nothing but it is a storage of mass. That's very important thing. Next என்ன அப்படின்னா Q dot square. அப்படின்னா Q dot square minus Q square divided by 2. See, this is very important thing. அப்படின்னா Q dot square ங்கிறது என்ன? What is the Q dot square? அப்படின்னா Q dot ங்கிறது பாருங்க, dq by dt. What is the dq by dt? current. It is nothing but current. So we can write it nothing but 1/2 L I square minus Q square divided by 2c. இங்க பாருங்க, இது என்னது? It is nothing but potential. Okay. So Q by C is nothing but what? It is a potential, right? You're getting my point. So Q by C is nothing but potential, so that it is a Lagrangian, the corresponding equation. Can we calculate that? So what is the corresponding equation of motion? So if we calculate for see, the dou L by, okay, so dou Q dot charge, next என்ன அப்படின்னா so இது calculate பண்ணுங்க, dou L by dou Q calculate பண்ணுங்க and tell me the final answer of Lagrangian equation of motion. Come on. Sir, LQ double dot. LQ Double dot. Q double dot. Yes. Minus Come on, Q by yes. Minus minus after. by C equal to. Plus Plus Q. plus Q by C. Q by C, C. is equal to 0. That is the equation of motion. So எல்லாரும் solve பண்றீங்களா இல்லைங்களா? So because Yes, I don't know, many are simply sitting, you're not around answering that. So ஒரு question answer பண்றீங்க, இன்னொரு question won't answering that. So it should be answer. See, so dou L by dou Q dot இதை நான் பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? See, it is a Q dot L. So இதை பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? So Q divided Q by by C. C minus அப்படின்னா d by dt. So Q dot L, so plus Q by C is equal to 0. Q double dot L plus Q divided by C is equal to 0. Yes, sir. So that is an idea for the Lagrangian for LC circuit. Now, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது இல்லைங்களா? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Next one என்ன அப்படின்னா, the particle moving in a circular path. Okay. So spherical polar coordinate. Polar coordinate. What is the Lagrangian? Polar coordinate. What is the Lagrangian? Polar coordinate. Okay. So I'm writing the polar coordinate. So what is the generalized force? I'm going to polar coordinate. Generalized coordinate. What is the generalized force? Polar coordinate. Generalized force na calculate பண்ணனும். Generalized force na calculate பண்ணனும். This is very important. Polar coordinate or generalized force na calculate பண்ணனும். Understood, right? Okay. I'm taking only that potential. What is kinetic energy? See, understand this. 1/2 kinetic energy. What is the kinetic energy of? Okay, because we have to calculate generalized force. இல்லைங்களா? அப்படின்னா generalized force calculate பண்ணனும் அப்படின்னா understand this. Generalized force calculate பண்ணனும் அப்படின்னா see, polar coordinate நான் என்ன calculate பண்ணனும்? Generalized force calculate பண்ணனும். ஓகேங்களா? So generalized force calculate பண்ணனும்னா என்ன ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டா?
What is the equation for generalized force? Non-holonomic. Non-holonomic. Generalized force kinetic energy relation. Because see, kinetic energy is equal to 1/2 m r dot square plus r square theta dot square. It is a kinetic energy. Plus R square. Yes. எனக்கு kinetic energy and generalized force relation ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Kinetic energy generalized force relation நாம பார்ப்போம். What is the kinetic energy generalized force relation? d by dt dou t by T divided by dou q dot Q dot Dot minus dou t by dou q divided by dou Q equal to G. gk. That is nothing but k ன்னு வரும். Yes or no? That is relation. Think about it. This very important thing. இந்த question நமக்கு கேட்பாங்க. இப்போ நீங்க we have to calculate what is the generalized coordinate for a angle, generalized coordinate for a position நான் calculate பண்ணணும். அப்படின்னா we have to calculate f theta, then we have to calculate f1. இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா the radial component of the force, radial component calculate force calculate பண்ணணும். Then இது என்னது angular component of the force. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? Radial component என்ன எடுத்துட்டேன். So first I'm going to calculate radial component, the corresponding equation d by dt dou t by radial component அப்படின்னா dou r dot minus dou t by dou r is equal to gk ங்கிறது f1. Yes sir, you're getting my point? Yes sir, no? எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes. So now calculate by dou t by dou r dot calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். First one. Then dou t by dou r calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Second one. First I solve this. நீங்க angular component calculate பண்ணணும். So dou t by dou r dot இங்க பாருங்க dou t by dou r dot இங்க பாருங்க r dot இருக்கு இங்க r dot இல்ல. So அப்படினா m r dot. Yes sir, no? Because 1/2 m இத differentiate பண்ணா எனக்கு கிடைக்கும் r dot square differentiate பண்ணா 2r dot. Yes sir, no? No. Yes sir, yes sir. Yes. Next என்ன அப்படின்னா dou r by dou t by dou r. So இது dot இதை நான் differentiate பண்றேன். இந்த term differentiate பண்றேன். அப்படின்னா 1/2 m இதை differentiate பண்ணா 2r theta dot square. So அப்படின்னா 2 cancel. எனக்கு m r theta dot square. Yes, that's it, radial component. So இப்போ நான் இந்த equationல substitute பண்றேன். Substitute பண்ணனும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? கனிவலன் சார், செந்தில் சார், குணசேகரன் சார். Yes sir. Yes, confirm sir. Kanivalan sir. Yes sir. Going fast or it's going slow? It is perfect போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் சார் போறீங்க சார். சொல்ல வேண்டியதானே சார்? இப்போ சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க நான் இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல. இங்க பாருங்க d by dt. மேம் எல்லாத்துக்கும் ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பீட் or else I have to reduce. Okay sir. Okay sir. Yes, sir. Okay. Okay, so இப்போ பாருங்க நான் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல d by dt. What is the dou t by dou r dot? mr dot. M r dot Minus what is the dou t by dou r? So m m r theta r dot square. is equal to 0. That's all. இப்போ m ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ உள்ள மென்ஷன் பண்ணா m. So dr dot divided by dt என்ன சொல்லலாம்? r double dot minus m r theta dot square is equal to 0. So mm cancel, r double dot minus r theta dot square is equal to 0. That is nothing but is it 0? Is it 0? Generalized. Yes, so generalized force. Yes sir, no? You're getting my point? Yes sir. Yes, it is a generalized force. It is another radial component as a generalized force. இப்போ பாருங்க angular component or a tangential component. இதெல்லாமே very important. TRB ல கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். Tangential component. Because we have to ready everything. So எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கணும். Okay, so இங்க பாருங்க I'm solving the problem. ஏன் அப்படின்னா நீங்க மெமரி எவ்வளவு மெமரி பண்ணுவீங்க உங்களால? Okay, so நம்ம சால்வ் பண்றதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடணும். மெமரி பண்றது மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா மெமரி பண்ணிடலாம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் இதையும் மெமரி பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ நிறைய வெயிட் ஆயிடும். அப்படின்னா நீங்க தலையில தான் நடக்கணும். So much of you have to memory that. ஓகேங்களா? ஸோ சால்வ் பண்றத சால்வ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா நம்மளால? கண்டிப்பா Yes or no? Yes, we can solve this problem. But மெமரி பண்றத மெமரி பண்ணணும், சால்வ் பண்றது. பிகாஸ் நல்லா கேட்டுங்க, இன்னுவே சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ் எடுத்தா அப்படின்னா ஃபுல்லா தியரி பேக், ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எடுத்தாலும் தியரி பேக். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மெமரி பண்ணணும். எவ்வளவு மெமரி பண்ணுவோம்?
So அதனால இதை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றுக்கும் லெக்ராஞ்சின் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிதானே sir? எஸ் லெக்ராஞ்சியன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும். கெட்டாலும் பாயிண்ட் அப்படிதான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம மெமரி பண்ணவே கூடாது. ஒன்ஸ் நமக்கு லெக்ராஞ்சியன் தெரிஞ்சுக்கணும், இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மைண்ட்ல கேர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் we can able to solve the problem. நம்மளால முடியும். புரிஞ்சுங்களா? எஸ்ஆர் Yes, sir. உங்களால முடியுமா? எஸ்ஆர் எவ்ரிவன் திங்க் அபௌட் தட். உங்களால முடியுமா? கேளுங்க, क्वेश्चन கேளுங்க. கண்டிப்பா முடியும். சால்வ் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. Yes, Yes, sir. கண்டிப்பா முடியும். Yes, only one answer. ஒருத்தர் மட்டும் கண்டிப்பா முடியும் சார். கண்டிப்பா முடியும் உங்களால. எஸ், கண்டிப்பா உங்களால முடியும். சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னா என்னால முடியல அப்படின்னா முடியாம வரைக்கும் தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும். நமக்கும் மத்தவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாம போயிடும். புரிஞ்சுங்களா? எஸ். ஸோ ஒரு டைம் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது என்ன? ஓகே, இப்போ டான்ஜென்ஷியல் கால்குலேட் பண்றோம். அப்படின்னா டான்ஜென்ஷியல்ங்கிறது டி பை டிடி பார்க்கறதுக்கு தான் பெருசா இருக்கு. நீங்க 2 டைம் 3 டைம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஈஸியா ஆயிரும். ஓகே, ஸோ டோ டி டிவைடட் பை கியூ டாட் எஸ் குட் minus dot t divided by dot theta By equal to dot theta f theta. equal f theta. That's it. இப்ப பாருங்க, Dot t divided by dot theta dot equal to m r square theta dot. m r square, yes, good ma'am, m r square theta dot. Dot t Yes, divided what by about dot dot theta t? equal to 0. Yes, is equal to 0. Yes, sir, no? Yes, good ma'am. So இப்ப பாருங்க, Finally, final f theta is equal to m r square theta double dot. okay, minus s theta. Okay, so in இடத்துல we have to be careful in this thing. Okay, see, I told you that r is also variable. இல்லைங்களா? R is also variable, theta is also variable. That's why, see, r is a variable, also theta is a variable. So we have to differentiate two ideas because r is a variable, theta is also variable. So we have to differentiate UV idea. That's very important. Careful, we have to solve this problem. இதுக்கு tangent component இருக்கு. Tangential component க்கு we have to use UV formula. First எப்படி யூஸ் பண்றது? Understand clearly? I take it out. Okay, so d by dt into r square theta dot ஒரு equation plus இப்போ theta dot இங்க பாருங்க r square நான் எடுத்துட்டு இப்போ d theta by dt s r is equal to s theta. So இப்போ பாருங்க இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லுங்க. So இப்போ புரிஞ்சுங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சொல்லிட்டு, because it is a r and theta both are variable. ஓகேங்களா? theta is variable. So அப்படினா n இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, r square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க 2r into theta dot. R dot. r dot, this very important thing. r dot because நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டேன், இது explicit function, that's why dr dot r dot yes or no? Yes. Into Yes. theta dot yes or no? Plus say r square Theta double dot. theta double dot Double dot is equal to equal f to of f theta. theta. Yes, புரியுதுங்களா? இப்போ எதை கேன்சல் பண்ணுங்க, இது r cancel. Okay, so we can take it out commonly or else we can cancel this thing. Okay, so இப்போ எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so I'm cancelling this because it is a function of position. Okay, so I'm writing this equation எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா m. Okay, so I'll take it out to r dot theta dot plus r theta double dot is equal to s theta. That is nothing but radial component, so and tangential component. Understood that? So இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன் தெரிஞ்சுங்களா? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் 2r, r டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது r dot. Yes or no? Yes or no? I told that. Yes, sir. இங்க பாருங்க derivative of r square எப்படி எழுதலாம்? It is explicit function எழுதும்போது 2r R dr by dt. dr by dt. What is the dr by dt? 2r r dot. இப்போ புரிஞ்சுதா நான் இதுக்கு explicit function எல்லாம் யூஸ் பண்ணேன் எப்படி சொல்லிட்டு? Yes, Differential sir. equation. Yes, so this is very important thing. அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா இங்க you have to be struggle. So நீங்க struggle ஆக வேண்டியது. Yes or no? But I never do that. Okay, so this is very important. Yes or no? You're getting my point? Yes, sir. Yes, this is very important thing, equation. So next one is nothing but elaborate. Understood that? Yes. So இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay, for spherical polar coordinate generalized force. Okay, tangential radial component we have to calculate. Okay, what is the formula? So kinetic energy 1/2 m r dot square theta dot square, m r dot square plus r square theta dot square. So to calculate the generalized force, what is the corresponding equation? D by dt dou t by dou q dot minus dou d by dou t is D by equal to generalized force. Okay,
radial component அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா r double dot minus r theta dot square f of r. R double dot minus r theta dot square f of theta. So it is generalized, what is it? Tangential component mr is equal to mr into 2r dot theta dot plus r theta double dot is equal to f of theta. Yes or no? Are getting me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. this is an idea for that. Yes or no? So பாருங்க உங்களோட இத எடுத்துக்கங்க. Okay, so take this assignment also. So assignmentல I'll give them same idea. So எல்லாரும் assignment எடுத்துக்கங்க. 9th one தானே சார்? Yes, 9th one. So the problem, so நான் அதே assignment solve பண்ணிட்டே இருக்கேன். Okay, take the assignment also. So question, assignment question. பாருங்க first problem okay, second problem எனக்கு தெரியும், third one, fourth one is right, fifth, sixth is good. Okay, so Lagrangian equation spherical polar coordinate பார்த்துட்டோம். Lagrangian equation for linear harmonic oscillator பார்த்துட்டோம். Okay, so இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், seventh problem, which one is option? Seventh problem. Option A. Option A. So M, is it correct option A? Think பண்ணுங்க. Yes, sir. So clear Option A. யோசிங்க. Okay, negative mark இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்கும் negative mark. பாருங்க ஆப்ஷன் பாருங்க, 1/2 m என்ன கொடுத்திருக்காங்க? R squared plus R squared theta dot squared plus R square இல்லைங்களா? Is it R square? Yes, sir. velocity வரணுமா? Correct. நோட் பண்ணுங்க அந்த இடத்துல. Yes, sir. First option தான் sir வருது. யாரெல்லாம் first option? நான் first option. Okay, நான் first Jeeva. option. Anyone in this option? First option தான் sir. A sir. First C, A sir. option. Sir, C, sir. கண்டிப்பா சார், எதனால C sir? Sir, R dot square, sir. Yes, it is R dot square. So எல்லாரும் பண்ண mistake பாருங்க. Everything is the same. 1/2 m. Is it R dot square or R square? R dot square. R dot R square. dot, sir. So இந்த பாருங்க, so excitement. It should be excitement ஆகாதீங்க. ஒரு problem face பண்ணும்போது it should be normal. So option பாருங்க, which one is the option? Third is the option. Understood, right? It is not a one because பாருங்க first one the R square. Is it position or velocity? Velocity. It is a velocity, not a position. Next one பாருங்க, 8th one. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இல்லைங்களா? Yes sir. Yes, The sir. second பாருங்க, 8th question பாருங்க, what is the answer? So Lagrangian for Option B. linear harmonic oscillator. Option B, mx dot. Okay, Yes. fine. Check பண்ணுங்க எல்லாரும் option B ஆ? Yes, sir. Yes, it is option B. 9th one question பாருங்க. So motion of the particle of mass m, the plane, radial and tangential component of the system. So radial and tangential component, which one is the option? So m, okay, I'll take it as R M, double I'll dot. take it as, option, M R double dot minus R theta dot squared. which one is the option? Option. Option? Option எதுன்னு எழுதலையே. Option எழுதவே இல்லைங்களா? Answer மட்டும் எழுதியிருக்கேன் சார். Option பாருங்க, which one is the option? Option தான் நம்ம choose பண்றத mistake பண்ணுவோம். ஏன்னா அப்படின்னா problem எல்லாம் solve பண்ணிடுவோம். Okay, solve பண்ணி வச்சிருப்போம், but option எல்லாம் mistake பண்ணுவோம். Which one is the option? A, sir. C, sir. Option? A. Option A. Yes, it is the option A, to R dot theta dot R theta double dot into M. So everyone have, right? So எல்லாருக்கிட்டையும் assignment இருக்கு இல்லைங்களா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay, it is fine. Okay, so final problem we will discuss 10th one. Okay, take a format for that. Okay, so என்ன அப்படின்னா, so what is the problem? எத்தனாவது problem? 10th one. இங்க வேணும். What is the problem number? 5. What is the problem number? 5th one. Yes, okay. So என்ன அப்படின்னா, இது very important thing. Relativistic particle for a Lagrangian. Lagrangian for relativistic particle. This is very important. இதுதான் நமக்கு frequent கேட்கிற question. ஓகேங்களா? So இந்த டைம் கேட்டா வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, because it is very important. Lagrangian for okay relativistic particle. Okay, relativistic particle சொல்லும்போது என்ன equation அப்படின்னா, so write down this equation. Okay, so L is equal to minus mc square root under 1 minus beta square minus u. So what is that? Lagrangian for a relativistic particle minus mc square root under 1 minus beta square minus u. So beta is என்ன அப்படின்னா v by u.
V by C. This is very important. So what is the சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Lagrangian for what is it? Relativistic particle. Equal to L is equal to minus mc squared into root of 1 minus beta squared minus u. Yes. Next one, Lagrangian for Lagrangian, the particle moving in an electromagnetic wave. The particle moving in an electromagnetic. இதெல்லாம் நீங்க memory பண்ணிடலாம். Okay, because easy one. So solve பண்ணா it will take time. So you have to remember this. ஈஸியா நமக்கு எடுக்கலாம். இங்க பாருங்க, இது மைனஸ், இது மைனஸ், இது மைனஸ், இது மைனஸ், இது மைனஸ், எல்லாமே மைனஸ் இருக்கணும். ஐடியா பாருங்க, மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ். ஆப்ஷன் இருக்கு, இது பிளஸ் கொடுக்கலாம், இது பிளஸ் கொடுக்கலாம், இது பிளஸ் கொடுக்கலாம். இதுதான் ஆப்ஷன் வரும். ஓகேங்களா? பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் மூவிங் இன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ், electromagnetic field, so the Lagrangian is equal to, so note பண்ணிங்க, L is equal to 1 by 2 m r dot square minus q5 plus q v dot a r. Okay, so it is a Lagrangian particle, so charge particle. What is the particle? Charge particle moving in an electromagnetic field. The Lagrangian, corresponding Lagrangian, 1 by 2 m r dot square minus q5 plus q into v dot a. So it is a function of r. So இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். This is very important. The Lagrangian for relativistic particle. Yes, சொல்லுங்க. Minus mc squared root of 1 minus beta squared minus u. Yes. Then charge particle moving in electromagnetic wave. So that is nothing but 1 by 2 m r dot square minus q5 plus q into v dot a. That is nothing but idea. Okay, so any doubt இப்ப வரைக்கும்? So it is a very important equation. Okay, so finally we will move into that. What is that? Motion under the central force problem. Motion under central force problem. So what is the corresponding Lagrangian முடிச்சிடலாம் இதோட. The motion under central force. Motion under central force. This is very important. அப்படினா, so what is the Lagrangian கேட்கலாம். This is very important question. The motion under central force problem. So what is the corresponding Lagrangian? We have to solve this. அப்படினா, central force problem. Understand this one. Central force problem அப்படினா, so we know that what is the force எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? What is the force? The corresponding Centripetal is centripetal force, but SY last class பார்த்தோம் இல்லைங்களா? Minus k divided by r square. divided by r square. K divided by r square. So that is nothing but central force. Is it attractive force or repulsive force? Attractive. It is attractive force. அப்படினா central force problem அப்படினா which one function of r and theta? எக்ஸாக்ட்டா அப்படினா Lagrangian என்ன சொன்னா L is equal to t minus v. tங்கிறது என்ன அப்படினா 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square, because it is a spherical polar பாருங்க. எக்ஸாக்ட்டா. Next f எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. How you will calculate? If you know the f, how you will calculate the velocity potential? Potential எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? f தெரிஞ்சிருச்சு, எப்படி potential கால்குலேட் பண்ணலாம்? Minus integral of f dot dr. F dot dr. That's it. Calculate பண்ணுங்க. Minus integral over f ங்கிறது minus of plus k dot divided by r square into dr. So இதை டிஃபரன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும்? Minus k divided by r. So it is a yes sir. So இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் plus k divided by r. So that is nothing but Lagrangian. Yes sir. Getting my point? So இப்ப பாருங்க, இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். because in ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும், ரேடியல் காம்போனன்ட், ஆங்குலர் காம்போனன்ட். இது டான்ஜென்ஷியல் காம்போனன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரேடியல் காம்போனன்ட் ஈக்குவேஷன் கால்குலேட் பண்ணுங்க. d by dt dou L by dou r dot minus dou L by dou r is equal to 0. இப்போ கால்குலேட் பண்ணுங்க. dou L by dou r dot கால்குலேட் பண்ணுங்க. then dou L by dou r கால்குலேட் பண்ணுங்க. then tell me the final equation. come on, யார் சொல்றான்னு பார்க்கலாம். டக் 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 டக். யார் சால்வ் பண்றான்னு பார்க்கலாம். RR man. Come on. Come on. யார் சொல்றாங்க பார்க்கலாம். So இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், f க்கு பதிலா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். because it is a minus, so already minus, so that plus k divided by r square dr.
Dou L divided by dou R dot equal to M R dot, sir. Dou L by dou M R. R dot. M R M dot. R dot. Okay. R Good. dot. Dou L divided by dou R equal to M R theta dot square plus K by R M square. R plus or minus. M R theta dot square. M R M R theta dot. theta dot square. Okay. Plus or minus. Plus K. Plus or minus. Why it is a plus? Minus K. Minus K. Minus K by R Be square. careful. Yes, minus K divided by R square. Yes or no? So நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Now we can substitute equation of motion. Yes, good man. Everyone is good. Okay. So இப்ப பாருங்க, I'm substituting that dou L by dou R dot M R dot minus dou L by dou R ங்கிறது M R theta dot square plus K R square is equal to 0. Yes or no? So இப்ப என்ன substitute பண்றோம்? So M R double dot minus Minus M R theta dot square plus K by R square is equal to 0. yes ma'am, good. That's it. Super ma'am. So புரிஞ்சுங்களா? இது ரேடியல் காம்பவுண்ட். Yes or no? புரிஞ்சுங்களா? Yes or no? இப்ப பாருங்க, இதை டான்ஜென்ஷியல் காம்பவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஈக்குவேஷன் d by dt dou L by dou theta dot minus dou L by dou theta is equal to 0. Try to calculate dou L by dou theta dot and dou L by dou theta. Calculate பண்ணுங்க. சார் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்களா சார்? கனிவலன் சார், குணசேகரன் சார், செந்தில் சார், முனியாண்டி சார். Yes, sir. Yes, sir. எல்லாரும் கால்குலேட் பண்றீங்க இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வந்துச்சு இல்லைங்களா சார்? Yes, sir. எஸ். Yes, sir. M R square theta dot. N R square. N R square. Okay, M R square. Theta dot. Theta dot. Theta double dot. Theta dot. Oh, Theta double dot. Careful. So இது சொல்லுங்க பாருங்க, dou L by dou theta. Theta dot. Dou L by dou theta. Zero வரும்ல. Theta. Zero. R Zero. square. Theta dot. இது என்ன? Dou L by dou theta dot. Zero. Next. Theta dot. இது Okay. சொல்லுங்க, dou L by Zero dou L வரும். by dou theta. Zero. Yes, it Zero, is sir. 0. Next, you substitute பண்ண d by dt m r square theta dot is equal to 0. இப்ப பாருங்க, இப்ப Zero, differentiate sir. பண்ணுங்க, same idea. M M R square theta double dot. is equal to 0. See, understand here carefully that. இங்க பாருங்க, m M r R square square theta double dot. is very important. UDV. m r UV. square. So what is that m r square ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, this very important thing. So it is nothing but moment of inertia. I m r square. So moment of inertia எப்படி define பண்ணலாம்? m r square. Theta dot ங்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So angle ங்கிறது theta. இத d theta by dt இங்க சொல்லலாம், என்ன சொல்லலாம்? I told that. Torque. இது என்னது? Velocity. என்ன velocity? Angular. Torque. Angular velocity. That is the angular velocity omega. I omega ங்கிறது என்ன? Is nothing but it is an angular moment. Yes, அப்படின்னா d by dt of L is equal to 0 அப்படின்னா L ங்கிறது என்ன தெரியுமா? Constant. Constant. It is nothing but Conserved. constant. புரியுதுங்களா? That is that. Which one is that? Angular momentum is conserved when motion under the central force problem. புரியுதுங்களா? force. Yes or no? We are solving the problem. So now already know that we are starting that. So அதுக்கான நாம சால்வ் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டான செக் பண்றோம் using what is the Lagrangian equation. புரியுதுங்களா? Yes or no? So check பண்ணுங்க, இது எல்லாமே நான் எங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன்? Tangential. Okay, so it is a trigonometrically இந்த எல்லாமே ஐடியா நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன், கிளியரா நான் கொடுத்திருக்கேன். So I omega is nothing but angular momentum. Angular momentum is conserved. Understood, right? இப்ப புரியுதுங்களா? Clear idea? Yes sir? Yes, sir. Yes, so this is an idea for that motion under the central force problem. Okay, this is very important thing. And finally, so ஒரே ஒரு point பார்த்தலாம். So that is idea is nothing but what is the Hamilton principle. And so what is the Hamilton principle is nothing but, okay, so I'll start here. Okay, so next class we will discuss what is the Hamilton principle, but I'll write the Hamilton principle. Okay, so Hamilton principle. So what is the Hamilton principle is nothing but it is nothing but L
dt is equal to 0. Okay, it is nothing but what is the equation? This equation is nothing but action variable. Okay, that delta function of this action variable is equal to 0 is nothing but Hamilton principle. We will discuss clearly. Okay, so what is the Hamilton principle and why should we use the Hamilton principle? Okay, so we will discuss everything, and also the Hamilton principle represent in a configuration space. We will discuss everything in that. Okay, and also conservation சொல்லும்போது இன்னொரு conservation என்ன அப்படின்னா two types of or three types of conservation. So one is nothing but homogeneity in space. Homogeneity in space அப்படின்னா okay, it is a conservation of linear momentum. Linear momentum. Then isotropy in space. Isotropy in space அப்படின்னா okay, so conservation of angular momentum. Then homogeneity in time அப்படின்னா so it is nothing but time is the energy conservation. Okay, write down this thing, conservation. Okay, so next class we will start with Hamilton principle. Okay, so let's understand this one. It is nothing but what is it? It is a conservation idea. Homogeneity in space, linear momentum conserved. Isotropy in space, angular momentum is conserved. The homogeneity in time is nothing but energy is conserved. This is a very important idea. Okay, so இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Any doubt இப்போ வரைக்கும்? Yes or no? No, sir. No, sir. Yes. So here it is a very important idea. So எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes or no? You're getting my point? Is there any doubt? இதை விடுங்க. Okay, so we'll discuss that. So இப்போ வரைக்கும் Lagrangian equation ஏதாவது doubt இருக்குங்களா? Any doubt in the Lagrangian equation of motion? Yes or no? No, sir. Yes or no? Yes. No, sir. Okay, fine. Okay, no sir. Yes. No sir. Yes, fine. Okay. So இதோட we will end up here. It is up to here. It is nothing but என்ன இருக்கும்? Exam க்கு உங்களுக்கு question இருக்கும். Okay, Lagrangian equation, and also some question comes Hamilton, and also this configuration based பண்ணி உங்களுக்கு question இருக்கும். Okay. So is there any doubt in this class la? Okay. So we will end up here class just to discuss what we discussed today. Then we will end up this class today. Okay. So understand these things. One மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். So நீங்க முடியல நினைச்சீங்க அப்படின்னா see mathematical part என்னால வர முடியல அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க மேத்தமெட்டிக்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. வித்தவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சும்மா நீங்க மக்கப் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க இமேஜின் பண்ண முடியாது. see I am not using the notebook, right? So நாங்க வச்சிடறேன். எதுக்கு வச்சிருக்கேன்? நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு நான் வச்சிருக்கேன். பட் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் மைண்ட். ஓகே, பிகாஸ் நான் இது என்ன அப்படின்னா மைண்ட்ல கிரியேட் பண்றேன். ஸோ ஐ எம் சால்விங் த ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ தட் சிம்பிள் பெண்டுலம் அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு 50 டைம்ஸ் சால்வ் பண்ணிருப்பேன் ப்ராப்ளம். மோர் தென் 50 டைம்ஸ் நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருப்பேன் அந்த சிம்பிள் பெண்டுலத்தோட. Okay, and also harmonic maximum solve பண்ணிருக்கேன். because when I preparing for CSIR and GATE exam and set exam நான் ஒவ்வொரு டைம் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் எனக்கு மைண்ட்ல வந்துடணும். பாஸ் ஆன்சர் நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு வரணும். ஓகேங்க, பிகாஸ் அந்த 3 மணி நேரத்துல நான் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாமே பண்ணி ஆகணும். we have to practice continuously. எனக்கு டைம் நிறைய இருக்கும், நமக்கு டைம் நிறைய இருக்கும். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா வரும். ஸோ நீங்க திங்க் பண்ணணும், மேத்தமெட்டிக்கல் என்னோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கு. மேத்தமெட்டிக்கல எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நான் சால்வ் பண்ணுவேன். லைக் சிம்பிள் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஸோ சால்வ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு மைண்ட்ல நினைச்சிட்டு மட்டும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க நார்மலா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களை விட ஒரு ஸ்டெப் மேலேயே இருப்பீங்க. ஓகே, எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் யூ வில் அப்ளை மேத்தமெட்டிக்கல் ஐடியா, தென் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் வித்தின் அ மினிட்ல உங்களுக்கு எடுத்துரும். நிறைய கொஸ்டின் ஒரு மார்க் அதிகமா வாங்குறதுக்கான யூஸ்ஃபுல் என்ன அப்படின்னா ஸோ வி ஹேவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் டு நோ த மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் நமக்கு வேணும். சே தமிழ்நாட்டுல மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐ வில் டெல் யூ தட் டைரக்ட்லி பிகாஸ் ஈவன் ஐ எம் ஃபேசிங் த சேம் இஷ்யூ. மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அதிகமா இல்லாத சுச்சுவேஷன் பிகாஸ் ஐ நோ தட் when I am studying BSc, ஓகே, MSc என்ன டிஃபரெண்ட் எனக்கு தெரியும். ஓகே, பிகாஸ் நமக்கு டீச் பண்ணவங்க மேத்தமெட்டிக்கல் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, ஸோ அதனாலயே என்ன அப்படின்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ், கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ரங்கேகுண்டா டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ எரர் மெத்தட் எல்லாமே ஸோ பண்ணுங்க எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தெரியாது, எதுக்காக அப்ளை பண்றதுன்னு தெரியாது, மெமரி பண்ணி நாம சால்வ் பண்ணி மேக்ஸிமம் மார்க் வாங்கிட்டோம், இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தயவு செய்து நீங்க பிசிக்ஸை புரிஞ்சுக்குங்க.
ஓகே, அப்பதான் நம்ம மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்மோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுப்போம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம மக்கப் பண்ணறத என்ன பண்ணுவோம், வாமிட் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் நாட் தட் வாமிட். ஓகேங்களா? ஸோ வி ஹாவ் டு டீச் ஸோ தட் மற்றவங்க பிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்படி நினைச்சா மட்டும்தான் பிசிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க கம்மியாயிருவாங்க தமிழ்நாட்டில். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் டு எவ்ரிவன். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ப்ராப்ளமை. உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் வரும் நினைங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வ் பண்ணுங்க. கன்ஃபார்மா எல்லாருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் கன்ஃபார்மா உங்களோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஒன் ஸ்டெப் அப், யூ ஷுட் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, இதை மெமரி பண்ண வேணாம். ஓகே, நிறைய டைம் சால்வ் பண்ணும்போது மெமரி ஆயிரும் அதுவே. Okay, so thank you. We will discuss next class. Okay, all the best tomorrow exam. So we will discuss on Monday. Thank you. Thank you, sir. Sir, அந்த லாஸ்ட்ல என்ன சார் எழுதிருக்கீங்க? homogeneity, energy conservation, homogeneity. time. Yes, Okay. homogeneity in time. Time. Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir. ma'am. Yes, thank you. Thank you, sir. Kanivaran, sir. Thanks, sir. Yes, sir. Yes, thank you. Sendu, sir. Thank you. Basmanabhan, sir. Thank you.